So guys, very good morning. So myself, Syed Rasool, Faculty of History. I have done Masters in History from Pondicherry Central University. Appeared for Civil Services, went to interview once in 2014. Right? Even also appeared for APPC Group 1, went to interview in 2011. So this is the brief history of your history, sir. And since then, I have been in teaching field. Right? Chalo. So with this background, let us understand what are the areas to be focused when it comes to history, and how history to be understood and how history helps us in competitive exams, right? Now, before we get the details of significance of history, first, మీరు ఏ ఎగ్జామ్ అందరు తెలుగుస్ కదా, ఆల్ ఆర్ తెలుగుస్, ఎనీ నాన్ తెలుగుస్, కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ, నార్త్ ఇండియా, నో ఇంక్లూడింగ్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, రైట్? చలో, సో అంటే మనకు మీరు ఏ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయినప్పటికీ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్. వెదర్ యూ prepare for UPSC or APPSC, TGPSC, SSC, IBPS, whatever exams you talk about. First, ఆ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అర్థం చేసుకోవాలి. అది 2-tier, 3-tier exam. When it comes to UPSC, we call it as 3-tier exam. 3-tier exam is nothing but 3 phases ఉంటాయి. చాలా మందికి ఐడియా ఉండొచ్చు. Prelims, Mains and Interview. Right? Now come to Prelims లో మనకు 2 papers ఉంటాయి. అండ్ Prelims is nothing but MCQs అంటాం, లేదా ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ అంటాం, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అంటాం, MCQs అంటాం. So we have 2 papers in Prelims. The first paper happened to be General Studies, which carries 100 questions and each question carries 2 marks. So 100 questions to 100 marks. And paper 2 లో మనకు CSAT ఉంటుంది. ఈ పేపర్ 1లో జనరల్ స్టడీస్ లో we found for about 7 major subjects and one of the major subjects happened to be history. జనరల్ స్టడీస్ లో. సో జనరల్ స్టడీస్ లో మనకు హిస్టరీ ఉంటుంది, పాలిటీ ఉంటుంది, ఎకానమీ ఉంటుంది, జోగ్రఫీ ఉంటుంది, ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది, ఎకాలజీ ఉంటుంది, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది. మేజర్ సబ్జెక్ట్స్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ యాజ్ యూ నో దట్ ఈస్ కరెంట్ అఫైర్స్, ఇంటర్నేషనల్ అండ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్. దట్స్ ఇట్. మరి CSAT-లో మనకు జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ ఉంటుంది, కొంతమందికి ఐడియా ఉండొచ్చు. మనం GME అంటాం, జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ, అర్థమెటిక్స్, బేసిక్ మ్యాథ్స్ ఉంటుంది. బేసిక్ మ్యాథ్స్ అన్నప్పుడు లైక్ అక్కడ UPSCలో అంటే సిలబస్లో రాసి ఉంటాడు. వెన్ యూ గో త్రూ సిలబస్ అప్ టు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ అంటాడు. ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ అని కొంచెం ఎక్కువ దొరుకుతాడు, దట్ ఈస్ అనదర్ స్టోరీ. కానీ సిలబస్లో మాత్రం అది రాస్తాడు. ఫాలోడ్ బై ఇంగ్లీష్. దట్స్ ఇట్, రైట్? నౌ వన్స్ యూ గెట్ త్రూ ప్రిలిమ్స్, వీ హ్యావ్ మెయిన్స్. మరి మెయిన్స్ లో మనకు వి ఫౌండ్ ఫర్ అబౌట్ 9 పేపర్స్. మళ్ళీ మెయిన్స్ అనేది మనకు డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్. ప్రిలిమ్స్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్టివ్, మెయిన్స్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్టివ్. 9 పేపర్స్ అన్నప్పుడు ఈ 9 పేపర్స్లో 2 పేపర్స్ వచ్చేసి క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ నేచర్. 2 పేపర్స్. Regional languages ఒకటి. Since we belong to Telugu speaking states, obviously I have to select Telugu. And besides Telugu, we have one more qualifying paper, that is English. Purely qualifying in nature. Ante out of 9 papers, 7 papers carry marks. ఈ 7 papers లో మీ performance betti like you'll be qualified for mains. I'm sorry, interview, right? సో మళ్ళీ ఈ 2 పేపర్స్ క్వాలిఫైడ్ పేపర్స్ ఏవైతున్నాయో ఈ 2 పేపర్స్ క్వాలిఫై అయితేనే రిమైనింగ్ 7 పేపర్స్ వుడ్ బి ఇవాల్యుయేటెడ్. అవుట్ ఆఫ్ 7 పేపర్స్ వి హ్యావ్ 2 పేపర్స్ వచ్చేసి ఆప్షనల్ అండ్ 5 పేపర్స్ వచ్చేసి జనరల్ స్టడీస్ మెయిన్స్. 2 పేపర్స్ ఆప్షనల్. అది మీరు హిస్టరీ తీసుకోవచ్చు, జోగ్రఫీ తీసుకోవచ్చు, పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ తీసుకోవచ్చు, ఆంథ్రోపాలజీ తీసుకోవచ్చు, సోషాలజీ, వాట్ ఎవర్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ విచ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ది సబ్జెక్ట్స్ విచ్ యూ ఫీల్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్, ఇట్ హ్యాస్ గోట్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ జనరల్ స్టడీస్ ప్రిలిమ్స్, లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ జనరల్ స్టడీస్ మెయిన్స్ అండ్ ఆప్షనల్, యూ కెన్ గో ఫర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ పేపర్స్. సో ఆప్షనల్ విచ్ క్యారీస్ 500 మార్క్స్. ఈ 7 పేపర్స్ ఏవైతున్నాయో ఈచ్ పేపర్ carries 250 marks. So 250 into 7, how much? కొంచెం గట్టిగా 1715 marks.
as a Westerly. Out of 7 papers, 2 papers happen to be optional. Now come to 5 papers. మనం ఏమంటామంటే GS1, GS2, GS3, GS4 అంటాం. మరి ఫస్ట్ వచ్చేసి జనరల్గా we call general essay. So general essay, GS1, GS2, GS3 and GS5. So GS4. So 5 papers plus 2 papers, 7 papers. 7 into 250, 150, 1750 marks. Then how about interview? కొంచెం గట్టిగా 275 marks. Personality test, you call it, or interview. Totally, how many marks? కొంచెం గట్టిగా 2025 marks. That's it. ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ అర్థం చేసుకోండి, చాలా ఈజీనే, 1-2 సార్లు అర్థం చేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది. ప్రిలిమ్స్లో మనకు 2 పేపర్స్ ఉంటాయి, జనరల్ స్టడీస్ అండ్ CSAT. ఇన్ఫ్యాక్ట్ జనరల్ స్టడీస్ ఏదైతే ఉందో విచ్ ఈస్ సేమ్ ఫర్ APPSC Group 1, సేమ్ ఫర్ TGPSC Group 1, సేమ్ ఫర్ APPSC Group 2, సేమ్ ఫర్ TGPSC Group 2. If you prepare for civil services, I would say it's a kind of cakewalk for state public service commissions. If you belong to APPSC, Andhra Pradesh, APPSC, and if you belong to Telangana state, TGPSC, right? The only thing is, for UPSC, the only difference between UPSC and state public service commissions, మనకు UPSC లో మెయిన్స్ లో డిస్క్రిప్టివ్ ఉంటుంది, స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ లో కూడా డిస్క్రిప్టివ్ ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ మెయిన్స్ లో ఉంటుంది. అంటే గ్రూప్ 1 లో ఉంటుంది, గ్రూప్ 2 లో అనేది ఉండదు. గ్రూప్ 2 ప్యూర్లీ ఆబ్జెక్టివ్ ఇన్ నేచర్, రైట్? So out of 2025, let me tell you, if you get 50% marks, you will be in top 10. Out of 2025 marks, if you get 50%, you will be in top 10. Don't counter me. నేను చిన్నప్పటి నుంచి 90% తగ్గలేదు, 50% ఇది నాకు కేక్ వాక్, చాలా బ్యాచ్ చూసినాం. So what I'm trying to tell you, the toughest nature of the exam. I'm not what do we call intimidating you people. No, right? I'm just explaining hakikat, truth. The nature of the exam వచ్చేసి చాలా tough గా ఉంటుంది. It does not mean impossible. Tough గా ఉంటుంది. Obviously 1 or 2 years పెడితే definitely like no, అంటే with all sorts of discipline will invest in UPSC, definitely like no, we are going to get, if not UPSC, definitely we are going to get State Public Service Commission. Ante aim vachesi UPSC, but besides UPSC, like no, we shall also write APPSC, TGPSC, right? Chalo. So with this background, come to history. Mali enti how history helps us in competitive exams. 3 phases లో prelims, mains and interview. After the same towards group 1, prelims, mains and interview. Group 2, prelims and mains. How history subject is going to helps us. ఎక్కడ prelims లో కావచ్చు, mains లో కావచ్చు, interview లో కావచ్చు అన్నప్పుడు let us confine to UPSC. Prelims లో we generally get 15 to 25 questions. I brought average questions. 15 questions very least, and 25. In 2018, we have got 32 questions from history. Out of 100 questions I'm talking. So average 15 to 25 questions. From which areas annappudu? We have 4 areas: ancient, medieval, modern, art and culture. Ancient Indian history antam, medieval Indian history antam, modern Indian history antam, art and culture antam. Ekkada prelims lo I would say around 40 to 50 marks you get only from history. Average చెప్తున్నాను, ఎగ్జాక్ట్ కాదన్నమాట. Around 40 to 50 marks you get only from history. If you are good at history is a static subject, let me tell you. Have you gone through 2026 prelims paper? 2026 prelims paper లో మనకు 20 questions వచ్చాయి. క్వశ్చన్ పేపర్ను చూడాలి, ఇంక్లూడింగ్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్. 20 questions వచ్చాయి 2026 prelims లో. మన May 25th ఎగ్జామ్ జరిగిందిగా. 20 questions from history.
సో స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్స్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయమని జనరల్ చెప్తుంటాం. స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ హిస్టరీ ఫాలోడ్ బై పాలిటీ ఫాలోడ్ బై జోగ్రఫీ ఫాలోడ్ బై 60% ఆఫ్ ఎకానమీ ఉంటాం. ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ దీస్ 4 సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఫాలోడ్ బై కరెంట్ అఫైర్స్, దట్స్ ఇట్. ప్రిలిమ్స్ ఆరామ్స్ వెళ్ళిపోతుంది. Now with this background come to mains. Mains లో around 125 marks we generally get from history. ఏంటి ఏ ప్రాతిపదిక మీద మీరు 125 మార్క్స్ అంటున్నారు అన్నప్పుడు టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ GS1. GS1లో కీపింగ్ అసైడ్ ఎస్ఏ పేపర్ క్యారీస్ 250 మార్క్స్, GS1 carries 250 marks, GS2, GS3 and GS4 every paper carries 250 marks, right? ఇక్కడ GS1 carries 250 marks. మనకు GS1 లో 2 మేజర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, హిస్టరీ ఫాలోడ్ బై జోగ్రఫీ. So let us give geography 125 marks, remaining 125 marks for history. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏ కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి హిస్టరీలో ఉన్నప్పుడు సేమ్ కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి, కేవలం ఒక కాంపనెంట్ అడిషన్ ఉంటుంది. ఏంటి ఆ కాంపనెంట్ అన్నప్పుడు సో ఏన్షియంట్, మిడివల్, మోడర్న్, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ ప్లస్ ఓల్డ్ హిస్టరీ, దట్స్ ఇట్. ప్రిలిమ్స్ లో ఏదైతే చదువుతామో సేమ్ వాట్ వి కాల్స్ ఎ కాంపనెంట్స్ దట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ మెయిన్స్. ఓన్లీ అడిషన్ ఈస్ ఓల్డ్ హిస్టరీ, దట్స్ ఇట్. So if you are good at history, I would say, if you are good at only history, around 50 marks, 125 marks, so 175 marks. And if you opt history as an optional, which carries 500 marks, 625 marks only you get from history. Out of 2025 marks, 625 marks you get only from history. Average ga cheptunna. స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ వేరే దానికి లింక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఉన్నది ఉన్నట్టు రాయిస్తే చాలు. కొంచెం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూసి కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకొని ఇఫ్ యూఆర్ గుడ్ ఎట్ రైటింగ్, రైట్, గో ఫర్ హిస్టరీ ఆప్షనల్. స్టాటిక్ అదే మనం వేరే సబ్జెక్ట్స్ అనుకోండి. సో ఐఎమ్ నాట్ ఫోర్సింగ్ యూ పీపుల్ గో ఫర్ హిస్టరీ ఆప్షనల్, నో. వేరే సబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, యూ మస్ట్ బి గుడ్ ఎట్ కాన్సెప్ట్స్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ మస్ట్ బి గుడ్ ఎట్ అనాలిసిస్. కరెంట్ ఈవెంట్స్ అనాలిసిస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇఫ్ యూఆర్ గుడ్ ఎట్ అనలైజింగ్ ద థింగ్స్, go ahead with whatever the subjects in which you are interested in. I'm talking about those aspirants who are not good at analysis, ఉన్నది రాస్తాము అని ఉంటారు, చాలా మంది ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి I would say go for history optional. చలో, right, it's all about now with this background what you supposed to do. So having understood the significance of history in competitive exams, especially in UPSC General Studies, Prelims, Mains and even general essay లో కూడా మనకి హిస్టరీ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఏ విధంగా అనేది మనం సబ్సిక్వెంట్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేస్తాం. మనకు జనరల్ ఎస్సే అన్నప్పుడు జనరల్ ఎస్సే ఆల్సో క్యారీస్ 250 మార్క్స్. ఇఫ్ యూ రైట్ అజ్యూమ్ ఇన్ గివెన్ సిచ్యువేషన్, మీకు ఏదో ఒక ఎస్సే రాయమని అన్నారు. ఏంటి ఆ ఎస్సే అన్నప్పుడు దట్ ఈస్ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీద ఒక ఎస్సే రాయమని చెప్పారు. మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే మహిళా సాధికారత అంటాం, విమెన్ ఎంపవర్మెంట్. సో విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి ఎస్సే రాయమన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఏన్షియంట్, ఎస్పెషలీ వేదిక్ సివిలైజేషన్లో మనకు అర్లీ వేదిక్ పీరియడ్లో విమెన్కు చాలా మంచి పొజిషన్ ఇచ్చారు. ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్ విల్ బి గివెన్ గుడ్ మార్క్స్. అంటే హిస్టరీ అనేది జనరల్ ఎస్సేలో బ్యాక్గ్రౌండ్కు యూజ్ అవుతుంది. అదేంటి విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఆ స్కీమ్ ఈ స్కీమ్ బేటీ పడావో బేటీ ఇవి కదా రాయాల్సింది, ఐ డూ యాక్సెప్ట్, ఇవే రాయాలి. బట్ వెన్ యూ స్టార్ట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ యూ కెన్ సెండ్ అ మెసేజ్ టు దెన్ ఎవాల్యుయేటర్ దట్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ విమెన్ ఇన్ ఇండియా రైట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్. విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి రాయమంటే విమెన్ ఎంపవర్ గురించి రాయాలి, కరెక్ట్. కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే లైక్ యువర్ ఎస్సే వుడ్ బి ఎలివేటెడ్, నాట్ ఎలిమినేటెడ్, ఇట్ షుడ్ బి ఎలివేటెడ్. ఈ పర్ఫార్మెన్స్ మొత్తం కూడా ఎందుకంటే టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్, రైట్. చల్, సో మళ్ళీ మీరేం చేయాలి అన్నప్పుడు టు బి గుడ్ ఎట్ సిలబస్. యాజ్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్, మీరు ఏ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయినా ఫస్ట్ ఏం చూడాలి, సిలబస్ చూడాలి. ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్, గో టు upsc.gov.in, సిలబస్ తీసుకోండి, ప్రింట్అవుట్ తీసుకోండి, లేదా మనకు రెస్పెక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో సిలబస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఒకసారి చూడండి.
అసలు మనతో అవుతుందా? ప్రతి లైన్ చదవాలి, ప్రతి లైన్ అర్థం చేసుకోవాలి. Go through the syllabus. If you are preparing for APPSC, once again go through the syllabus. If you belong to Telangana State, TGPSC, once again go through the syllabus. మీరు ఏ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయినా ఫస్ట్ సిలబస్ చూడాలి, రైట్? సో హ్యావింగ్ అండర్స్టూడ్ ద సిలబస్, ద నెక్స్ట్ కార్డినల్ డ్యూటీ ఆఫ్ యువర్స్, గో త్రూ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ను చూసినట్లయితే, ఇఫ్ యూ గో త్రూ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, యు విల్ నాట్ బి గైడెడ్ సమ్వన్ ఈ విధంగా ప్రిపేర్ కావాలి, ఇది ఇట్ట చదవాలి, ఇది ఇట్ట చదవాలి అని ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. యు యువర్ సెల్ఫ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్, because you started going through previous year question papers and you started understanding how the questions are being posed, how the questions are being framed. So your mind tells you this is how you need to prepare this particular topic. So previous year questions, right? And finally, the third and the last cardinal principle every aspirant shall follow, that is reference. మీరు యూపీఎస్సీ సిలబస్ చూస్తే మీకు ఆ వెబ్సైట్లో మాకు రెఫరెన్స్ బుక్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఎన్సీఆర్టీస్ అని చెప్తారు. దట్స్ ఇట్, ఎన్సీఆర్టీస్. సో ఏన్షియంట్ ఇండియా బై వాట్ వి కాల్ సే ఆర్ఎస్ శర్మ, మిడివల్ ఇండియా బై సతీష్ చంద్ర, అండ్ మోడర్న్ ఇండియా బై బిపిన్ చంద్ర. లేదు ఎన్సీఆర్టీస్తో పాటు మేము వేరే బుక్స్ కూడా చదువుతూ ఉన్నప్పుడు, ఐ వుడ్ ఇన్స్ట్రక్ట్ యూ పీపుల్ గో టు వాట్ వి కాల్ తమిళనాడు టెక్స్ట్ బుక్స్, తమిళనాడు టెక్స్ట్ బుక్స్. లేదు అన్నప్పుడు ఈవెన్ ఐ ఆల్సో ఇన్స్ట్రక్ట్ ద ఆస్పిరెంట్స్ గో టు బిఏ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్, డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ బై తెలుగు అకాడమీ. తెలుగు అకాడమీ అన్నప్పుడు తెలుగు మీడియంలో ఉండవు, ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కూడా ఉంటాయి. బట్ బిఏ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ తెలుగు అకాడమీ, which covers entire ancient Indian history and 50% medieval Indian history. Degree second year, remaining 50% of medieval Indian history and modern Indian history. That's మార్కెట్లో ఏ బుక్ పడితే అది చదవాల్సిన అవసరం లేదు. Enough, that's it, right? చలో, సో now with this background, ఒక కొన్ని లైక్ ద వెరీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హిస్టరీ అంటాం. అంటే చరిత్రను లేదా గతాన్ని ఏ విధంగా వీళ్ళు వర్గీకరించారు, అండ్ వాట్ క్రైటీరియా హిస్టోరియన్స్ క్లాసిఫైడ్ ఎంటైర్ పాస్ట్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్, ఇంటూ త్రీ పార్ట్స్, ఎంటైర్ హిస్టరీ ఇంటూ త్రీ పార్ట్స్ అన్నప్పుడు we found two classifications. One is based on feudalism, very basic concept. ఎందుకంటే the moment you talk about history, you come across ancient Indian history, medieval Indian history, modern Indian history. Even if you belong to regional states, that is ancient Andhra Desha, medieval Andhra Desha, modern Andhra Desha, ancient Telangana, medieval Telangana, modern Telangana. అసలు ఏంటిది ancient ఏంటి, medieval ఏంటి, modern ఏంటి, ఎవరు దీన్ని ఏ ప్రాతిపదిక మీద దీన్ని వర్గీకరించారు, అసలు ఎవరు దీన్ని వర్గీకరించారు, ఏంటి టైం లైన్ ఏంటి, ప్రాతిపదిక ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకున్నప్పుడు we found based on feudalism, మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే భూస్వామ్య వ్యవస్థ అంటాం. భూస్వామ్య వ్యవస్థ. సో based on feudalism, entire history broadly divided into three parts: ancient, medieval and modern. Can you know what is meant by feudalism? భూస్వామ్య వ్యవస్థ అంటే ఏంటి కొంతమందికి ఐడియా ఉండొచ్చు, ఇంక్లూడింగ్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్. విని ఉండొచ్చు మీరు. ల్యాండ్ లార్డిజం అని కూడా అంటాం, ఫ్యూడలిజం లేదా ల్యాండ్ లార్డిజం. ఇంకా మనకు చాలా చాలా డిఫరెంట్ టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. జమీందారీ సిస్టమ్ అంటాం, జాగీర్దారీ సిస్టమ్ అంటాం, ఇక్తా సిస్టమ్ అంటాం, డిఫరెంట్ what does it mean by feudalism? కొంచెం గట్టిగా. డివిజన్ బేస్డ్ ఆన్ క్లాస్. ఓకే, ఇంకా ఫ్యూడలిజం, ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇంకా భూస్వామ్య వ్యవస్థ అంటాం తెలుగులో.
కొంచెం గట్టినా. ఎక్స్చేంజ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫర్ సెక్యూరిటీ. గుడ్, రైట్. మనకు భూస్వామ్య వ్యవస్థలో అట్ ది టాప్ యూ కమ్ అక్రాస్ కింగ్ అండ్ at the bottom you come across peasants. What I'm trying to tell you, it's a kind of hierarchy. అంటే భూస్వామ్య వ్యవస్థలో లేదా ఫ్యూడలిజంలో మనకు హైరార్కీ అనేది ఉంటుంది. అట్ ది టాప్ కింగ్, రాజు తర్వాత మనకు నోబుల్స్ ఉంటారు. వాళ్ళని మనం ఏమంటామంటే ల్యాండ్ లార్డ్స్ అంటాం. ల్యాండ్ లార్డ్స్. ఈ ల్యాండ్ లార్డ్స్ కు సహాయం చేయడానికి మనకు ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. The officers were given salaries in the form of land, not in the form of cash. Landlord system లో లేదా feudalism లో the entire system revolves around land. మళ్ళీ మనకు now the famous areas for prelims exam, which of the following ages feudalism born and brought up? అంటే ఏ కాలంలో భారతదేశంలో భూస్వామ్య వ్యవస్థ ఆవిర్భవించడం జరిగింది అనేది మనకు చాలా ఎగ్జామ్స్ లో ప్రిలిమ్స్ లో క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది. వి ఫౌండ్ ఫ్యూడలిజం ఇన్ మిడివల్ ఏజెస్. ఫ్యూడలిజం బార్న్ అండ్ బాట్ అప్ ఇన్ మిడివల్ ఏజెస్. ఏంటి క్రైటీరియా ఏంటి? హిస్టరీని 3 పార్ట్స్ గా విభజించారు. ఏన్షియంట్, మిడివల్, మోడర్న్ క్రైటీరియా ఏంటన్నప్పుడు ఫ్యూడలిజం వాజ్ అ క్రైటీరియా. ఏన్షియంట్ లో ఫ్యూడలిజం లేదా అన్నప్పుడు ద ఆన్సర్ ఈస్ నో. దేర్ బై ancient societies can also be called as pre-feudal societies. Ancient societies can also be called as pre-feudal societies because there was no feudalism. Medieval societies can also be called as feudal societies. Feudal societies. Because in medieval ages, we found feudalism. The entire institutions, all institutions started revolving around feud or feud. It's a Latin term, the English version land. Feudalism, bhumi, bhuswami, land, landlord. Then how about modern annappudu? దీన్ని మనం అంటామంటే పోస్ట్ ఫ్యూడల్ సొసైటీస్ అంటాం. అంటే మోడర్న్ లో భూస్వామ్య వ్యవస్థ అంతం కావడం జరిగింది. పోస్ట్ ఫ్యూడల్ సొసైటీస్. So ancient, pre-feudal societies, medieval, feudal societies, modern, post-feudal. That's it. Now besides based on feudalism, we have one more criteria based on which entire history broadly divided into 3 parts. So మన ఏంటి దీనికి criteria ఏంటి అన్నప్పుడు the criteria happen to be script అంటాం. మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే లిపి అంటాం. బేస్డ్ ఆన్ స్క్రిప్ట్. సో బేస్డ్ ఆన్ స్క్రిప్ట్ ద ఎంటైర్ హిస్టరీ బ్రాడ్లీ డివైడ్ ఇంటూ 3 పార్ట్స్ అంటాం. చలో, వాట్ డస్ మీన్ బై స్క్రిప్ట్? స్క్రిప్ట్ అంటే కొంచెం గట్టిగా రిటన్ డాక్యుమెంట్. లాంగ్వేజ్ అంటే స్క్రిప్ట్ అంటే రిటన్ డాక్యుమెంట్ అని చెప్పారు, రిటన్ ఫామ్ అని చెప్పారు, ఫెంటాస్టిక్. లాంగ్వేజ్ అంటే communication. Good. Script, written form, language, spoken form. Now come to based on script, entire history broadly divided into 3 parts annappudu. For example, the first one, prehistoric age. So prehistoric age is a phenomenon where there was no script. లిపిలేని కాలాన్ని చారిత్రక పూర్వయుగము అంటాం. డోంట్ కౌంటర్ మీ. మళ్ళీ లిపి లేకుంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా, హౌ డిడ్ దే కమ్యూనికేట్? వాట్సాప్ లో మెసేజ్ ఎట్లా పంపించారు? ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రీల్స్ ఎట్లా పెట్టారు? ఇవన్నీ లేవన్నమాట. బికాస్ దేర్ వాజ్ నో స్క్రిప్ట్. దెన్ హౌ డిడ్ దే కమ్యూనికేట్? విచ్ ఐ విల్ బి గోయింగ్ టు స్పీక్ ఇన్ సబ్సిక్వెంట్ క్లాసెస్. We're going to discuss in subsequent classes prehistoric cultures. కొంతమందికి ఐడియా ఉండొచ్చు. Paleolithic cultures, Mesolithic cultures, Neolithic cultures, Chalcolithic cultures. సో ఈ ప్రీహిస్టారిక్ ఏజ్ లో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రజలు ఎవరైతే ఉండేవారో వీళ్ళు దే స్టార్టెడ్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ అదర్స్ త్రూ సైన్స్. సంజ్ఞలు అంటాం తెలుగులో.
Even today we use here and there. Whenever you go to library, మనకంత సక్క అలవాట్లు ఉంటే ఎక్కడ ఎందుకుంటాం అని జనాలు చెప్తున్నాం. Whenever you go to library, you suppose not to speak in library. స్పీక్తే ఒక ఆయన వచ్చి పొట్టు కొడతాడు అనమాట. మళ్ళీ ఏం చేస్తాం అక్కడ, పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తాం అనమాట. అంటే సంజ్ఞల ద్వారా మన మెసేజ్ని వేరే వాళ్ళకి పంపిస్తాం. సో దిస్ ఈస్ హౌ లైక్ దే కమ్యూనికేటెడ్ విత్ అదర్ పీపుల్ అంటాం, రైట్? సో వాట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ యూ, ప్రీహిస్టారిక్ ఏజ్ ఇస్ అ ఫినామినన్ వేర్ దెర్ వాజ్ నో స్క్రిప్ట్. లిపిలేని కాలాన్ని చారిత్రక పూర్వయుగం అంటాం. నా కమ్ టు సెకండ్ ఫినామినన్ వచ్చేసి ప్రోటోహిస్టారిక్ ఏజ్, అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ పోస్ట్ హిస్టారిక్ ఏజ్. మళ్ళీ ఏంటి ప్రోటోహిస్టారిక్ ఏజ్ అన్నప్పుడు, ప్రోటోహిస్టారిక్ ఏజ్ లో స్క్రిప్ట్ అనేది ఉంటుంది కానీ మనకు అర్థం కాదు. స్క్రిప్ట్ ఈజ్ అవైలబుల్ బట్ నాట్ డెసిఫర్డ్, బట్ నాట్ అండర్స్టూడ్. సో ఇలాంటి ఫినామినన్ ఏమంటామంటే ప్రోటోహిస్టారిక్ లేదా పోస్ట్ హిస్టారిక్ ఏజ్ అంటాం. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండస్ వ్యాలీ స్క్రిప్ట్ లేదా ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అంటాం. ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ డెవలప్డ్ ద స్క్రిప్ట్ బట్ నాట్ అండర్స్టూడ్ బై అస్. వాళ్ళ తప్పేం లేదనమాట, వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళు చేశారు, మనకు పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి రావట్లేదన్నమాట. The script of Indus Valley civilization was not deciphered by us. Thereby, historians accommodated Indus Valley civilization under the tag called Proto-Historic Age. One of the famous areas for prelims exam, మీరు previous year questions, అందుకే ఇందాక చెప్తున్నాను, you have to go through previous year question papers. If you go through previous year question papers, your mind tells you that this is how questions have been framed. From this topic, questions framed, right? I remember the question asked in this way: which of the following statements are correct with respect to Indus Valley civilization? One of these statements వచ్చేసి మనకు the script was not deciphered. అంటే సింధు ప్రజలు లిపిని వీళ్ళు డెవలప్ చేశారు, మళ్ళీ మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు అర్థం కావట్లేదు. The third and లాస్ట్ ఫినామినన్ హిస్టారిక్ ఏజ్, మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే చారిత్రక యుగము అంటాం. వాట్ ఇస్ ద హిస్టారిక్ ఏజ్ అన్నప్పుడు వెరీ సింపుల్, హిస్టారిక్ ఏజ్ వేర్ వీ ఫౌండ్ స్క్రిప్ట్ ఈజ్ అవైలబుల్ అండ్ వీ కెన్ రీడ్ ద స్క్రిప్ట్, వీ కెన్ రైట్ ద స్క్రిప్ట్. డెసిఫర్, అర్థం చేసుకోగలము, వాటిని మనము రాయగలము. సో స్క్రిప్ట్ ఈజ్ అవైలబుల్, వీ కెన్ డెసిఫర్ ద స్క్రిప్ట్. ఇలాంటి ఫినామినన్ ఏమంటామంటే చారిత్రక పరిభాషలో హిస్టారిక్ ఏజ్ అంటాం. అండ్ వన్స్ అగైన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ we found in competitive exams when you go through previous question papers, that is in India historic age starts from Vedic civilization. భారతదేశంలో చారిత్రక యుగము ఎవరితో ప్రారంభం అవుతుంది? మనకు చాలా ఎగ్జామ్స్ లో క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. ఆర్యుల రాకతో ప్రారంభం అవుతుంది లేదా వైదిక నాగరికతతో ప్రారంభం అవుతుంది. మళ్ళీ ఎప్పుడు వైదిక నాగరికత అన్నప్పుడు కొంతమందికి ఐడియా ఉండొచ్చు, దట్ ఈస్ 1500 BC టు 600 BC. క్రీస్తుపూర్వం 1500 నుంచి మనకు క్రీస్తుపూర్వం 6వ శతాబ్దం వరకు మనకు వైదిక నాగరికత అంటాం. సో ఫ్రమ్ 1500 BC టు 600 BC we found Vedic civilization. I repeat, including online students, as far as classification of history is concerned, we found two criteria based on feudalism, ancient, medieval and modern, and based on script, prehistoric age, proto-historic age, and historic age. Now come to, so before getting the details of what we call say eras in history, let me ask the question, very simple question, what does it mean by past? లేదా for our convenience you can also say history. What does it mean by past? Or what does it mean by history? Which already happened. Past. Good. ఇంకేమైనా ఉందా? కొంచెం గట్టిగా. Studying, learning and analyzing the past events, history. Good. ఇంకేమైనా ఉందా?
So past annappudu we have, past is nothing but like, say one of our friends was telling, which happened earlier. So in order to understand the past, we have, or in order to reconstruct the past, or in order to study the past, we have two branches. One of the branches happened to be history and another branch happened to be archaeology. The two branches which studies the past. History studies the past through literature. History studies the past through literature. అంటే సాహిత్యం ద్వారా చరిత్ర అనేది గతాన్ని అధ్యయనం చేస్తుంది. పెద్ద పెద్ద పదాలు యూస్ లేదు. చాలా ఒక లేమన్ అర్థం చేసుకొని ప్రయత్నించాలి. వీఆర్ నాట్ హియర్ టు రీప్రొడ్యూస్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్, వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఎన్సీఆర్టీస్, నో రైట్. మనం అర్థం చేసుకోవాలి, మన భాషలో రాయడానికి ప్రయత్నించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంటే మనకు ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది. You suppose not to copy, you suppose not to what we call reproduce what is written in textbooks, right? Now come to, I repeat, history studies the past through literature. Then how about archaeology annappudu? Archaeology also studies the past, not through literature but through material excavations antam. Material excavations. పురావస్తు శాస్త్రం అంటాం తెలుగులో. పురావస్తు శాస్త్రం ఏ విధంగా గతాన్ని అధ్యయనం చేస్తుంది అన్నప్పుడు, త్రవ్వకాలలో లభించినటువంటి వస్తువుల ద్వారా పురావస్తు శాస్త్రం గతాన్ని అధ్యయనం చేయడం జరుగుతుంది. మటీరియల్ ఎక్స్కవేషన్స్ ఏంటి? మటీరియల్ ఎక్స్కవేషన్స్ ఏంటి అన్నప్పుడు we have artifacts అంటాం. ఒక చిన్న పదాన్ని యూజ్ చేస్తాం మనం, artifacts అంటాం. Artifacts is a very broader term which includes fossils, which includes inscriptions, which includes coins, which includes what we call script, old script, paleography antam telugulo. Paleo, which means old, graphy, writing, old script. Pots కావచ్చు, కుండలు, మనం తెలుగులో మృణ్మయ పాత్రలు అంటాం. ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ విచ్ హ్యావ్ డిస్కవర్డ్ ఫ్రమ్ బినీత్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. యు అండర్స్టాండ్ ఇన్ దిస్ వే? ఫర్ హిస్టోరియన్, library is a kind of laboratory, because historian, he or she sits in library, refer literature, books, and they reconstruct the past. Then how about archaeologist? Annappudu, they shall go to fields, what for? For digging. ఏదో ఒక ప్రదేశంలో ఇక్కడ వాళ్ళు చూసే విధానం వేరే ఉంటుంది, మనం చూసే విధానం వేరే ఉంటుంది. ఏదో ఒక ప్రదేశంలో ఒక మౌండ్ ఉంది అనుకుందాం, ఒక ఎలివేటెడ్ పొజిషన్, మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే దిబ్బ అంటాం. సో ఆర్కియాలజిస్ట్ దే గెట్ టు నో సంథింగ్, హిడెన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి దాని కింద, లేకుంటే దే జనరలీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎక్స్కవేషన్స్. సో ఇలాంటి ఎక్స్కవేషన్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి మటీరియల్ ద్వారా వీళ్ళు గతాన్ని అధ్యయనం చేస్తారు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ది హ్యాబిట్ ఆఫ్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్స్, మనకు రీసెంట్గా 2023, 2024, 2025 ఈ 3 years కంటిన్యూస్గా మనకు కీలడి అనే ప్రదేశంలో ఎక్స్కవేషన్ జరిగాయి. కీలడి విచ్ కమ్స్ ఇన్ Madurai district of Tamil Nadu. And I'm talking about recent excavations. I'm not talking about 1920s excavations where we found Indus Valley civilization. Killed excavations and them. Even if you put in YouTube killed excavations, we have a lot of videos and all that, right? So, I repeat, including online students, in order to reconstruct the past, we found 2 branches, history and archaeology. History studies the past through literature, and archaeology also studies the past through material excavations, right? Chalo. Just okay, representational image this కావడం జరిగింది, ఒకసారి చూడండి. So history studies the past through literature and archaeology studies the past through material excavations.
Another basic element, that is eras in history. Eras in history. కొంతమందికి ఐడియా ఉండొచ్చు, ఫిర్ బి ఒక ఐడియా పెట్టుకోండి. దోస్ ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్. వెన్ యూ స్టార్ట్ రీడింగ్ హిస్టరీ టెక్స్ట్ బుక్స్, అది ఎన్సీఆర్టీస్ కానివ్వండి, +1 +2 కానివ్వండి, డిగ్రీ టెక్స్ట్ బుక్స్ కానివ్వండి, తమిళనాడు కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ద బుక్స్ యూ రీడ్, యూ ఫ్రీక్వెంట్లీ కమ్ అక్రాస్ దీస్ టూ టర్మ్స్, బీసీ అండ్ ఏడి. చాలా మందికి ఐడియా ఉండొచ్చు, బీసీ స్టాండ్స్ ఫర్ బిఫోర్ క్రైస్ట్ అండ్ ఏడి స్టాండ్స్ ఫర్ యానో డొమిని. కొన్ని బుక్స్ లో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ బీసీ యు ఆల్సో కమ్ అక్రాస్ బీసీఈ. బీసీ స్టాండ్స్ ఫర్ బిఫోర్ కామన్ ఈరా, అండ్ CE common era. In place of BC you come across BCE, before common era. In place of AD you come across CE. CE stands for common era. అసలు ఎవరు దీన్ని క్లాసిఫై చేశారు, హూ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. రైట్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ అన్ఇంపార్టెంట్, బట్ ఐడియా పెట్టుకోండి. ప్రతిది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదవాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతున్నాయో మనకు జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. రైట్, నౌ కమ్ టు క్రిస్టియన్ ఈరా, అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రెగోరియన్ ఈరా అంటాం. Gregorian. Christian era can also be called as Gregorian era. మళ్ళీ ఏంటి, ఎవరు దీన్ని క్రిస్టియన్ ఈరా కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ గ్రెగోరియన్ ఈరా, క్రిస్టియన్ ఈరా కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ క్రిస్టియన్ క్యాలెండర్, గ్రెగోరియన్ ఈరా కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్. క్రిస్టియన్ క్యాలెండర్లో మనకు 12 months ఉంటాయి. వీఆర్ క్వైట్ అవేర్ ఆఫ్ 12 months. ద ఫస్ట్ మంత్ January, February, March, it goes on, and 12th and the last month happened to be December. Right? And let me tell you, entire world follows Gregorian calendar. అసలు దీన్ని ఫాలో కామని ఎవరు చెప్పారు అనేది అర్థం చేసుకోండి. అసలు ఏంటి బీసీ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఏడీ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని అర్థం చేసుకోండి. We found in history a tradition. ఏంటి ఆ ట్రెడిషన్ అన్నప్పుడు, హిస్టోరియన్స్ కన్సిడర్ పర్టికులర్ డెవలప్మెంట్ యాజ్ ల్యాండ్మార్క్ ఈవెంట్. అంటే ఏదో ఒక డెవలప్మెంట్ తీసుకొని ఆ డెవలప్మెంట్ని వీళ్ళు ల్యాండ్మార్క్ ఈవెంట్గా పరిగణించి ఆ ల్యాండ్మార్క్ ఈవెంట్తో దే స్టార్ట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఇయర్స్. అది సినిమాలో ఒక ఆయన క్రీస్తు పూర్వము క్రీస్తు శకం అంటాడు, ఇంకొక ఆయన నాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు, తెలంగాణ ముందు తెలంగాణ తర్వాత అంటాడు. కొంచెం అంటే ఏదో ఒక ల్యాండ్మార్క్ డెవలప్మెంట్ అన్నమాట. మరి ఇక్కడ ఈ క్రిస్టియన్ క్లాసిఫికేషన్ ఎవరు చేశారంటే ఆబ్వియస్లీ క్రిస్టియన్ హిస్టోరియన్స్ చేయడం జరిగింది, అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ యూరోపియన్ హిస్టోరియన్ చేయడం జరిగింది. ఇన్ఫాక్ట్ యూరోపియన్ కాంటినెంట్ కెన్ ఆల్సో బీ కాల్డ్ యాజ్ క్రిస్టియన్ కాంటినెంట్. రీజన్ బీయింగ్ ఎందుకు యూరోపియన్ కాంటినెంట్ క్రిస్టియన్ కాంటినెంట్ అనాలి అంటారు? మెజారిటీ హ్యాపెన్ టు బి క్రిస్టియన్స్, దట్స్ ఇట్. Whenever you watch Hollywood movies, you come across the term called Christendom. The English version of Latin term, the land of Christians. Christendom, the land of Christians. Whenever you watch Bollywood movies, you come across the term called Hindustan, the land of Hindus. Christendom, the land of Christians. Christian historians, otherwise called as European historians, they considered what we call, say, the birth of Jesus Christ as the base or the landmark event. And they started calculating the events, whatever the events which happened before the birth of Jesus. ఈ ఈవెంట్స్కి వీళ్ళు ఏమని పేరు పెట్టారు అంటే బీసీ అని పేరు ఇవ్వడం జరిగింది. బీసీ స్టాండ్స్ ఫర్ బిఫోర్ క్రైస్ట్, క్రీస్తు పుట్టక ముందు.
మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే క్రీస్తు పూర్వము అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందికి ఐడియా ఉండొచ్చు, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, ద స్పాన్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ 2500 BC to 1750 BC. క్రీస్తు పుట్టక ముందు భారతదేశంలో సింధు నాగరికత ఉండేది. క్రీస్తు పుట్టక ముందు అంటే 2500 సంవత్సరాల కంటే ముందు భారతదేశంలో సింధు నాగరికత ఉండేది. క్రీస్తు పుట్టక ముందు భారతదేశంలో వైదిక నాగరికత ఉండేది, వేదిక్ సివిలైజేషన్ 1500 BC to 600 BC. క్రీస్తు పుట్టక ముందు, క్రీస్తు పుట్టక ముందు మనకు భారతదేశంలో జైన బౌద్ధ మతాలు ఉండేవి అంట. జైనిజం, బుద్ధిజం, అజవికా రిలీజియన్, చార్వాకా రిలీజియన్, న్యాయ, సాంఖ్య, మీమాంస, యోగా, ఇంకా చాలా చాలా ఉండేవి. సో బీసీ స్టాండ్స్ ఫర్ బిఫోర్ క్రైస్ట్. మళ్ళీ బీసీకు వీళ్ళు బిగ్ నంబర్ టు స్మాల్ నంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది. డిసెండెన్సీ అన్నాం. 10th BC, 900 BC, 800 BC, 200 BC. So whatever the events which happened when Jesus was born, దీన్ని వీళ్ళు ఏమన్నారంటే Anno Domini అన్నారు. Anno Domini is a Latin term, the English version, the year in which Lord was born. Lord happened to be Jesus. Anno Domini is a Latin term, the English version, the year in which Lord was born. మళ్ళీ వీటికి ఏమని తీసుకున్నారు అన్నప్పుడు అసెండింగ్ ఆర్డర్ తీసుకోవడం జరిగింది. 1, 2, 3, 4, 5. At present, according to Christian calendar, we are in 2000 and దాన్ని మనం ఏమంటామంటే 21st century అంట. 2026. What is the date today? 3rd June 2026. According to Christian calendar, can also be called as Gregorian calendar. ఎందుకు క్రిస్టియన్ క్యాలెండర్ను గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ అన్నారు అన్నప్పుడు వెరీ సింపుల్. పోప్ గ్రెగోరీ వాజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ క్యాలెండర్. Pope Gregory. Can anyone Christian friends to whom we call a Pope? Pope ante తాలింపులు వేసుకునే పోప్ కాదు అది. పోప్ అంటే పోప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చెప్పాను హెడ్ ఆఫ్ ది క్రిస్టియానిటీ. ఐ వుడ్ సే స్పిరిచువల్ హెడ్ ఆఫ్ ది క్రిస్టియానిటీ. స్పిరిచువల్ హెడ్ ఆఫ్ ది క్రిస్టియానిటీ ఏమంటారు అంటే పోప్ అంటారు. దీంట్లో మనకు ఒక వాట్ డు వి కాల్ ఒక హైరార్కీ ఉంటుంది. కొంతమందికి ఐడియా ఉండొచ్చు. హైరార్కీ at the top we have Pope, the spiritual head of Christianity. At the bottom we have pastor, లేదా మన పరిభాషలో చెప్పాలంటే ఫాదర్, church father. Father followed by bishop, followed by archbishop, followed by cardinal, and finally హైరార్కీ అంటాం. ఎలా అయితే మనకు ఆర్మీలో హైరార్కీ ఉంటుందో, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో హైరార్కీ ఉంటుందో, మతాధిపతుల్లో కూడా హైరార్కీ ఉంటుంది. ప్రతి మతంలో ఉంటుంది. ఇక్కడ కంటెక్స్ట్ వచ్చింది కాబట్టి వీళ్ళ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. అట్ ది టాప్ పోప్, అట్ ది బాటమ్ pastor. Pastor is a Latin term, the English version father. Even in some text also come across Peter, pastor, father kind of. Right? So as I was telling, it was Pope Gregory who was responsible for classification or like making some sort of changes. Gradually, the Christian calendar or Christian era, otherwise called as Gregorian era, can also be called as Gregorian calendar. According to Christian calendar, we have 12 months, and at present, we are in 3rd June 2026 according to Christian calendar. The next question is, we are not Christians.
India the land of Hindus? So why the hell we shall follow Christian calendar? It's a general question. So don't we have our own calendar? Yes, we do have our own calendar. Fantastic. When we do have our own calendar, why we supposed to follow Christian calendar? ఇక్కడ మనం చిన్న ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. ఏంటి ఎలిమెంట్ అన్నప్పుడు ఇండియా వాజ్ రూల్డ్ బై బ్రిటిష్, I would say for about 200 years. From 1757 to 1857, India was conquered, governed by a petty commercial organization from England called English East India Company. Kontamandiki idea undochu, right? And from 1858 to 1947, the same British India was governed by crown, English crown, లేదా English parliament anta, right? So for administrative convenience, entire globe follows Christian calendar including India. It does not mean we don't have our own calendar, nor we follow our own what we call say calendar in our administration అన్నప్పుడు మనకు మన ఓన్ క్యాలెండర్ ఉంది, దానికి ఒక క్రైటీరియా ఉంది, రైట్? సో మన క్యాలెండర్లో ఉన్నటువంటి మంత్స్, మన క్యాలెండర్లో ఉన్నటువంటి వాట్ వి కాల్ సే మంత్స్ కానివ్వండి, తర్వాత మనకు డేట్స్ కానివ్వండి, వీ జనరలీ ఫాలో. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ మనం ఎక్స్టర్నల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఫాలో కాము, ఇంటర్నల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఫాలో అవుతాం. దానికంటే ముందు అసలు ఏంటి, ఏ ప్రాతిపదిక మీద భారతదేశంలో క్యాలెండర్ను వీళ్ళు రూపొందించడం జరిగింది? ఇండియన్ క్యాలెండర్ ఏమంటామంటే మనము శక క్యాలెండర్ అంటాం, శక సంవత్సరము అంటాం తెలుగులో, శక ఈరా వి కాల్ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. మన క్రైటీరియా ఏంటి అన్నప్పుడు కొరొనేషన్ సెరెమనీ ఆఫ్ కనిష్క. వాట్ ఇస్ ద క్రైటీరియా బేస్డ్ ఆన్ విచ్ క్రిస్టియన్ క్యాలెండర్ వాజ్ మేడ్? ద బర్త్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. మళ్ళీ ఇక్కడ క్రైటీరియా అన్నప్పుడు ప్రాతిపదిక ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. మళ్ళీ ఇక్కడ క్రైటీరియా, ఇండియన్ క్యాలెండర్కు క్రైటీరియా ఏంటి అన్నప్పుడు కొరొనేషన్ సెరెమనీ ఆఫ్ కనిష్క అంటాం. సో వాట్ ఇస్ ఇట్ మీన్ బై కొరొనేషన్? కొరొనేషన్ సెరెమనీ, పట్టాభిషేకం. చాలా మంది might have watched బాహుబలి, రైట్? బిగినింగ్ కానివ్వండి, కన్క్లూజన్ కానివ్వండి. ఆ బాహుబలి మూవీలో ఆమె చాలా మర్యాదగా ప్రభాసాన్ని అడుగుతుంది. ఏమడుగుతుంది? బాబు నీకు పాప కావాలా, రాజ్యం కావాలంటుంది. ఈయన చారణ చేయమంటే బారాన్ని చెప్తాడు, నాకు పాపే కావాలని చెప్తాడు. నీ సావు నువ్వు సావు, పాపను తీసుకుని వెళ్ళు. ఓకే మమ్మీ అంటాడు. వెళ్తున్నప్పుడు ఒక కండిషన్ పెడతాడు, నీ చేతుల మీదుగా నా బిడ్డను రాజుని చేయాలి, పట్టాభిషేకం చేయాలి, సేత్తన్ వంగి అని చెప్తాడు. అదిదా ఇదన్నమాట కొరొనేషన్ అంటే. సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ భరత్ అని నేను కైండ్ ఆఫ్, లేదా యనమల రేవంత్ రెడ్డి అని నేను, లేదా నారా చంద్రబాబు అని నేను, లేదా జోసెఫ్ విజయ్ అని నేను. ఇది ఈ వ్యాపారం మొత్తం ఏంటంటే కొరొనేషన్ అంటే, కొరొనేషన్ సెరెమనీ అంటే, పట్టాభిషేకం అంటే. Now come to coronation ceremony of Kanishka. Sorry, it's not 72 AD, it's 78 AD. అంటే క్రీస్తు శకము 78వ సంవత్సరంలో కనిష్కుడు పట్టాభిషేకం చేయించుకోవడం జరిగింది. అసలు ఎవరి కనిష్కుడు? అప్పటి నుంచి కనిష్క అంటున్నా. ఎవరి కనిష్కుడు అన్నప్పుడు కనిష్క వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ రూలర్స్ ఫ్రమ్ అ డినాస్టీ కాల్డ్, కెన్ ఎనీవన్ ఇఫ్ పాసిబుల్? కుషాన్ డినాస్టీ. Kanishka belonged to a dynasty called Kushan dynasty, one of the famous rulers in ancient India, which we are going to learn in subsequent classes. So, ఈయన శకులను సంహరించి, one popular opinion says, by assassinating all existing shakas and other enemies, he expanded the territories, and having expanded the territories, he coronated himself as an independent ruler. ఈ ఈవెంట్ ఎప్పుడు జరిగిందంటే 78 AD లో జరిగింది, which became the base for Shaka calendar, otherwise called as Indian calendar. ఎలాగైతే మనకు క్రిస్టియన్ క్యాలెండర్లో 12 months ఉన్నాయో, apply the same towards, even in Shaka calendar we found 12 months. Shaka calendar can also be called as Indian calendar. Which is the first month of Gregorian calendar? Last month of Gregorian calendar? December. The first month of Indian calendar or Shaka calendar, Chaitra, the last month, fall. చాలా మందికి ఐడియా ఉండొచ్చు,
చైత్రం, మనం తెలుగులో చైత్రం అంటాం, వైశాఖం, జ్యేష్టం, ఆషాఢం, శ్రావణం, ఇట్ గోస్ ఆన్. ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ఉంటుంది. Shaka era starts from 78 AD. Now, if you want to get the year of Gregorian era, you shall deduct Gregorian era నుంచి, గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్లో ఉన్నటువంటి సంవత్సరం నుంచి శకా సంవత్సరాన్ని డిడక్ట్ చేయాలి. యూ గెట్ సమ్ నంబర్. వాట్స్ ద నంబర్? కొంచెం గట్టిగా. 1948. That's it. According to Shaka calendar, we are in 1948. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది అనమాట. అకార్డింగ్ టు Shaka calendar. As I was telling, Shaka calendar can also be called as Indian calendar. We do follow in internal administration. ఏంటి ఇంటర్నల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే? Assume in a given situation, central government ఏదో ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది స్టేట్ గవర్నమెంట్ కు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిరెక్టెడ్ టు స్టేట్ గవర్నమెంట్. మళ్ళీ ఈ డేట్స్, మంత్స్ అనేవి మనకు శకా క్యాలెండర్లో వీళ్ళు డిరెక్ట్ చేస్తారు. ఎక్స్టర్నలీ the entire globe follows Gregorian calendar. Internally, the respective departments, the respective state governments and central governments follow our own calendar. కొంచెం లైక్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కొంచెం అబ్జర్వేషన్ ఉండాలి, సోషల్ అబ్జర్వేషన్ ఉండాలి, కల్చరల్ అబ్జర్వేషన్ ఉండాలి. క్యాస్ట్ అంటే ఏంటి, విమెన్ పొజిషన్ ఏంటి, ఫెస్టివల్స్ ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు, ఏదో ఒక ఫెస్టివల్ ఉంటుంది, దసరా ఉంటుంది, దివాళీ ఉంటుంది, సంక్రాంతి ఉంటుంది. అబ్జర్వ్ చేయాలి అసలు ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం. బికాస్ when you observe the questions, the way they framed, అది యూపీఎస్సీ కావచ్చు, ఏపీపీఎస్సీ కావచ్చు, టీజీపీఎస్సీ కావచ్చు, జనరల్ అబ్జర్వేషన్ ద్వారా I would say you can answer for about 40% questions. I'm not saying 100% questions. 40% questions can be answered just by observing the themes. And remaining 60% definitely we have to study, and based on knowledge one has to answer respective questions. Observation. As I was telling, observation lo bhanga, whenever you get wedding cards from your friends or from family members, kontamandi they are very particular about using Indian calendar months. కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఏదో ఒక మంత్ అన్నమాట, చైత్రం ఏదో ఒక మంత్ యూజ్ చేస్తారు. లైక్ ఇండియన్ క్యాలెండర్ మంత్స్ వీళ్ళు యూజ్ చేస్తారు. సరే, మళ్ళీ బ్రాకెట్లో ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ వేస్తారు, ఎందుకంటే చాలా మందికి ఇండియన్ క్యాలెండర్ మంత్స్ తెలియదు అనమాట. తలంబ్రాలకు రమ్మంటే రిసెప్షన్కి వస్తాడు జనరల్గా. When you start observing, you come across the respective years, dates and even months, right? So Shaka calendar 12 months and all. Now come to one more which we frequently say got questions in prelims, not in mains, that is Hijri calendar. మనకు భారతదేశంలో శక సంవత్సరము ఎవరితో ప్రారంభమవుతుంది, ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్. కనిష్కతో ప్రారంభమవుతుంది, తర్వాత మనకు 78 ADలో స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్స్ ఇట్, చాలా ఈజీ. Now come to apply the same towards Muslim calendar, because as far as Hindustan is concerned, from 13th century to mid 19th century, Hindustan was ruled by Muslims more than 600 years. దాదాపుగా 600 సంవత్సరాలు భారతదేశాన్ని ముస్లింలు పరిపాలించారు. కాబట్టి we shall have an idea of Hijri calendar. What is the criteria for Christian calendar? The birth of Jesus Christ. Criteria for Indian calendar, coronation ceremony of Kanishka. The criteria for Hijri calendar vachesi migration of Prophet Muhammad. Migration of Prophet Muhammad from
Mecca to Medina అంటాం. Migration of Prophet Muhammad from Mecca to Medina. This particular event which took place in 622 AD or 622 Christian calendar. 622 AD. మళ్ళీ అంటే హిజ్రీ ఏంటి అన్నప్పుడు హిజ్రీ ఇస్ అన్ అరబిక్ టర్మ్, ఇంగ్లీష్ వర్షన్ మైగ్రేషన్. హిజ్రీ ఇస్ అన్ అరబిక్ టర్మ్, ఇంగ్లీష్ వర్షన్ మైగ్రేషన్ అంటే వలస వెళ్ళడము, మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. మనం జనరల్గా తెలుగులో వెనెవర్ యూ రీడ్ న్యూస్ పేపర్స్, తెలుగు న్యూస్ పేపర్స్, వలస కూలీలో నా పదాన్ని యూజ్ చేస్తుంటారు. మైగ్రెంట్ లేబరర్స్ అంటారు. మైగ్రేషన్, మూవింగ్ ఫ్రమ్ one place to another place. So it was in 622 AD, which I'll be going to speak as part of medieval India. Asal, why did Prophet, the historical founder of Islam, why did he and his team migrate from Mecca to Medina? And we discuss just as of now, just idea pettukondi. So it was Prophet Muhammad and his team migrated from Mecca to Medina. This particular event which took place in 622 AD. Islam born and brought up in Mecca. It was Medina from where Islam had spread like wildfire. Obviously, Muslim historians everytunnaro, Muslim scholars everytunnaro, they consider this particular year as a base for Muslim calendar. The landmark, enduku, why you consider the migration of Prophet Muhammad from Mecca to Medina? What is the significance of migration of Prophet Muhammad from Mecca to Medina? As I was telling, Islam was born and brought up in Mecca. According to history, మనం హిస్టరీ ప్రకారం డిస్కస్ చేస్తాం, నాట్ అకార్డింగ్ టు రిలీజన్, రైట్? అకార్డింగ్ టు హిస్టరీ, Islam born and brought up in Mecca. When people of Mecca did not accept Islam, and even there was a threat to Prophet's life, there was no option left with Prophet Muhammad except making pilgrimage or hijri to Medina. So what is the response of the people of Medina? The people of Medina embraced Islam. The people of Medina accepted the Muhammad's preachings or teachings, the gospel of Muhammad. The same people supported Muhammad. With the same support of the people of Medina, Muhammad conquered Mecca. ఒకవేళ ప్రాఫిట్ ముహమ్మద్ మక్కా నుంచి మదీనాకు వలస వెళ్ళనట్లయితే ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇస్లాం. ఇస్లాం మతం మక్కాలో జరిగినప్పటికీ మత వ్యాప్తి ఎక్కడి నుంచి జరిగిందంటే మదీనా నుంచి జరిగింది. ఆబ్వియస్లీ ముస్లిం స్కాలర్స్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ ల్యాండ్మార్క్ ఈవెంట్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ క్యాల్కులేటింగ్ ద ఇయర్స్, రైట్? సేమ్ from Gregorian calendar, you just deduct 622, get some number. From 226, deduct 622, you'll get some number. కొంచెం గట్టిగా 2026 deduct 622. ఎంత వచ్చింది? 14 నాట్? షూర్? ఇంకోసారి చేయరాదు? ఎన్నిసార్లు చేసినా అంత వస్తలేదు సార్. From 2026, 622. 14 not? Good. Chalo. So 1404. Kani, at present, the entire Muslim world in 1447. And don't counter me. లెక్కలు నీకు రావా మాకు రావా, నాకు కూడా వస్తాయి, మనంతా మీ అంతా కాదన్నమాట. మళ్ళీ 1404 అని రాసి ఇక్కడ 1447 ఏంటి అన్నప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం ఒక ట్విస్ట్ ఉంటుంది. ఏంటి ఆ ట్విస్ట్ అన్నప్పుడు కొంతమందికి ఐడియా ఉండొచ్చు, క్రిస్టియన్ క్యాలెండర్ కానివ్వండి, ఇండియన్ క్యాలెండర్ కానివ్వండి, ద బేస్ వచ్చేసి సోలార్ మూవ్మెంట్ అంట. దెన్ హౌ అబౌట్ ముస్లిం క్యాలెండర్? లూనార్ మూవ్మెంట్. అందుకే బొమ్మ తీసుకురావడం జరిగింది, అర్థం చేసుకో. బేస్డ్ ఆన్ లూనార్, based on lunar, the Muslim calendar would be calculated.
Then how about Hindu calendar followed by Christian calendar and other calendars based on solar moon, sun movements. అందుకనే మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ ముస్లిం ఫెస్టివల్స్, ఎస్పెషల్లీ 2 మేజర్ ఫెస్టివల్స్ ఇన్ ఇస్లాం వీ హ్యావ్. వన్ ఈజ్ రంజాన్, రైట్, ఈద్ అంటాం. సెకండ్ వన్ ఈజ్ బక్రీద్, ఈద్ ఉల్ అదా అంటాం. ఈ 2 ఫెస్టివల్స్ ఏవైతున్నాయి, ముస్లిం ఫెస్టివల్స్ ఏవైతున్నాయి, దే ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వాట్ వీ కాల్స్ అన్ప్రిడిక్టబుల్ అంటాం. రేపు పండగ అంటే ఈరోజు కూడా తెలియదు అనమాట. రీజన్ బీయింగ్, ఇంకా ఆయన సందమామ కనిపించలేదు వా అని చెప్తారు. ఆయన ఏమవుతాడు అంటే ఏదో ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోతాడు, ఆయన కనిపించలేదు అని చెప్తాడు. అదే హిందూ ఫెస్టివల్స్ అనుకోండి, 100 సంవత్సరాల వరకు ఇట్టే ఉంటాయండి. అంటే బేస్డ్ ఆన్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది మూన్ అంట, క్రీసెంట్ అంట, right? Chalo. So 1447. Once again, like whenever you get what do we call wedding cards from your Muslim friends, they generally use for these months and years. I repeat, including online students, according to Hijri calendar or Muslim calendar, the entire Muslim world follows 1447, and how 12 months we have in Christian calendar and Indian calendar apply the same towards Hijri calendar. The first month happened to be Muharram. Veer Lapanana sir, kind of. Muharram, Safar, Rabi al-Awwal, Rabi al-Thani, Zamad al-Awwal, Zamad al-Thani, Rajab, Shaban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'dah and Dhul Hijjah. Right? 12 months. Right, it's all about classification. Next, inkoka chala general classification we have, that is sources. మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే ఆధారాలు అంటాం, sources. In fact, you can't study the past without sources. The actual story starts, the actual journey of UPSC Prelims and Mains starts from here. Sources nunchi start అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకు UPSC General Studies Mains లో we found questions from sources. Look at the board. మనకు 2020లో క్వశ్చన్ పడింది, తర్వాత 2022లో క్వశ్చన్ పడింది. Persian literary sources of medieval India reflect the spirit of the age. Comment. 10 mark. Persian literary sources of medieval India reflect the spirit of the age. Another question. Assess the importance of the accounts of the Chinese and Arab travelers in the reconstruction of the history of India. Once again 10 mark. 150 words. Sources nunchi manaku frequent ga we generally get questions from prelims, and we also started getting questions in mains. Totally we found 4 questions. I brought only 2 questions so that meeku idea pettukondi, right? దానికంటే ముందు అసలు ఏంటి సోర్సెస్, ఏంటి, ఏ విధంగా సోర్సెస్ ను చదవాలి, వాట్ ఇస్ ద క్రైటీరియా బేస్డ్ ఆన్ విచ్ ఎంటైర్ సోర్సెస్ బ్రాడ్లీ డివైడ్ ఇంటూ 2 parts. మీరు ఏ టాపిక్ చదివినా హ్యావ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ demarcating the topic, classifying the topic. So when you demarcate the topic, you will easily understand. ఇక్కడ ఆ టాపిక్ ను అదే విధంగా చదవడానికి ప్రయత్నించండి, ఆ టాపిక్ ను డిమార్కేట్ చేసుకోవాలి. When you demarcate the topic, you can easily understand, number 1, and you can easily write. ఎక్కడ జనరల్ స్టడీస్ మెయిన్స్ లో ప్రిలిమ్స్ అయిపోతుంది, కింద మీద పడితే ప్రిలిమ్స్ కాదు కదా, వాళ్ళ అమ్మమ్మ అయిపోతుంది అనమాట. MCQs ఒక సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు చదివితే you will get command over subject, right? Definitely. But when it comes to mains, I would say mains or answer writing is a deciding factor. I always instruct aspirants, start writing a question daily. ఏదో ఒక టాపిక్ తీసుకోండి, మీకు నచ్చిన టాపిక్ తీసుకోండి. టాపిక్ దొరకలేదు, ఆ ఫ్యాన్ని చూడండి, హౌ బ్యూటిఫుల్ యు ఆర్ అని ఏదో ఒకటి రాసుకుంటూ కూర్చో. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫ్యాన్ గురించి రాయడం కాదు, రన్నింగ్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ రైటింగ్ an answer.
డైలీ రాస్తూ ఉండాలి. డైలీ ఒకటి ఏదో ఒక టాపిక్ రాస్తూ ఉండాలి. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే, దట్ ఈస్ లైక్ వెన్ యూ సిట్ యాక్చువల్లీ ఇన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ వస్తూనే ఉంటుంది అన్నమాట. Right? Start working on these lines. Now come to, as I was telling, you can't study the past. You can't study the past without sources. So in order to reconstruct the past, you require sources. So whatever the sources which I have at a disposal, all sources broadly divided into two parts. మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే the same criteria మనం ఇందాక రాసుకున్నాం. There are two branches which studies the past. What are they? History and archaeology. That's it. History studies the past through literary and raskunam, literature and raskunam. Archaeology studies the past through material excavations and raskunam. దాన్ని ఇక్కడ demarcate చేస్తున్నాం. That's it. History studies the past through literature. ఇక్కడ literary sources and raskunam. Archaeology also studies the past through material excavations. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ literary sources ను అర్థం చేసుకుంటూ రాసుకోండి. Literary sources broadly divided into two parts. Literary sources got classified into two parts. The first వచ్చేసి native literary sources, second వచ్చేసి foreign literary sources. Native literary sources, స్వదేశీ ఆధారాలు అంటాం తెలుగులో. Native literary sources, స్వదేశీ ఆధారాలు. Foreign literary sources, విదేశీ ఆధారాలు. Now come to native literary sources and foreign literary sources. Now come to native literary sources. Native literary sources once again got classified into two parts. Then if someone asks the question, ఏ ప్రాతిపదిక మీద ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్, ఏంటి ఈ ప్రాతిపదిక ఏంటి, క్రైటీరియా ఏంటి అన్నప్పుడు, for example, literary sources broadly divided into two parts. So what is the criteria? Very simple. The books which are written by native scholars. By heart చేయాల్సిన అవసరం లేదు. స్వదేశీ ఆధారాలు అంటే ఈ స్వదేశీ స్కాలర్స్ ఏవైతున్నారో, పండితులు ఏవైతున్నారో వాళ్ళు రాసినటువంటి బుక్స్ ఏమంటామంటే నేటివ్ లిటరీ సోర్సెస్ అంటాం. దెన్ హౌ అబౌట్ ఫారిన్ లిటరీ సోర్సెస్? ఫారినర్స్, అది అంబాసిడర్స్ కావచ్చు, మర్చెంట్స్ కావచ్చు, ట్రేడర్స్ కావచ్చు, రైట్, పిల్గ్రిమ్స్ కావచ్చు, యాత్రికులు అంటాం తెలుగులో, ట్రావెలర్స్ కావచ్చు. వీళ్ళు భారతదేశాన్ని సందర్శించారు, మళ్ళీ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను వీళ్ళు రాయడం జరిగింది. సో అలాంటి బుక్స్ ఏమంటామంటే మనం ఫారిన్ లిటరీ సోర్సెస్ అంటాం. అయిపోయింది. నౌ కమ్ టు ఫారిన్ లిటరీ సోర్సెస్. As far as foreign literary sources are native literary sources are concerned, once again native literary sources broadly divided into two parts. Secular sources and religious sources. Secular sources, లౌకిక ఆధారాలు అంటాం తెలుగులో, and religious sources, మతపరమైన ఆధారాలు. Secular sources అన్నప్పుడు which are nothing to do with religion. మళ్ళీ ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్ లేదా ఈ సెక్యులర్ సోర్సెస్ దేని గురించి చెప్తాయి అన్నప్పుడు వెరీ సింపుల్, సమాజం గురించి చెప్తాయి, సొసైటీ, ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి చెప్తాయి, ఎకానమీ, సాంస్కృతిక పరిస్థితులు, కల్చర్ గురించి చెప్తాయి, సోషియో ఎకానమిక్ అండ్ కల్చరల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ ఏజెస్. అలాంటి బుక్స్ ఏమంటామంటే మనం సెక్యులర్ సోర్సెస్ అంటాం. కెన్ వి కాల్ ఇండియా యాజ్ ఎ సెక్యులర్ కంట్రీ? వై? చెప్పాను, మిక్స్డ్ ఆఫ్ ఆల్ రిలీజియన్స్. ఇంకా గవర్నమెంట్ ఎవరిని కూడా ఏ మతాన్ని కూడా ప్రమోట్ చేయదు. సెక్యులర్ స్టేట్ విచ్ నెవర్ ఫాలోస్ వన్ రిలీజియన్ నార్ ప్రమోట్స్ వన్ రిలీజియన్. సెక్యులర్. సెక్యులర్ టెక్స్ట్స్ అన్నప్పుడు, సెక్యులర్ బుక్స్ అన్నప్పుడు they were not written by religious heads. Then how about religious sources? They were written by religious heads. Obviously they talk about religion. Take an example of Vedic religion. Vedas ganivandi, Aranyakas ganivandi, Upanishads ganivandi, Puranas ganivandi, whatever you text to talk about, which are written by religious heads. And go to Buddhism, Buddhist texts, Tripitakas antam Telugulo, Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Go to Jainism, we have XYZ books. Go to Islam, go to whatever religions you talk about, we have respective books. అంటే రిలీజియస్ హెడ్స్ రాసినటువంటి బుక్స్ ఏమంటామంటే రిలీజియస్ రిసోర్సెస్ అంటాం. యూ హ్యావ్ టు బి గుడ్ ఎట్, అంటే ఈ టాపిక్ని చదువుతున్నప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చదువుతున్నప్పుడు
you shall keep in mind one of the famous element of prelims exam, literature. మనం ప్రిలిమ్స్ లో కొన్ని టాపిక్స్ మనం ఇందాక అంటే ఏ టాపిక్స్ ఉంటాయి ప్రిలిమ్స్ లో అనేది మనకు ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ, మిడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీ, మోడర్న్ హిస్టరీ, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ అని రైట్. ఈ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ లో భాగంగా వన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ లిటరేచర్, సాహిత్యము అంటే. లిటరేచర్ మీద అట్లీస్ట్ మనకు 2 to 3 క్వశ్చన్స్ పడతాయి ఎక్కడ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్. మరి లిటరేచర్ ఏ విధంగా చదవాలి, సాహిత్యాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలన్నప్పుడు ఎవ్రీ బుక్ టు బి ఫోకస్డ్ విత్ 4 కాంపనెంట్స్ అంటాం. ఫస్ట్ కాంపనెంట్ వచ్చేసి నేమ్ ఆఫ్ ది బుక్ అంటాం, సెకండ్ కాంపనెంట్ నేమ్ ఆఫ్ ది ఆథర్, థర్డ్ కాంపనెంట్ లాంగ్వేజ్, అండ్ ఫోర్త్ అండ్ ద లాస్ట్ కాంపనెంట్ కంటెంట్. దట్స్ ఇట్. 4 elements to be focused for prelims point of view. మీరు లిటరేచర్ చదువుతున్నప్పుడు లేదా లిటరరీ సోర్సెస్, వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ టాపిక్స్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్, లిటరరీ సోర్సెస్ అవుతున్నప్పుడు ఎక్కువ దీని మీద పిహెచ్డి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 4 టాపిక్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. అంటే ఒక టాపిక్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలనేది కూడా అర్థం చేసుకో. మన తెలుగులో సామెత ఉంటుంది, గుడ్డెద్దు సేల్లో అన్నట్టు మొత్తం ఇష్టం వచ్చినట్టు చదవద్దన్నమాట. ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో వాట్ టు రీడ్, వాట్ నాట్ టు రీడ్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. ఈ వాట్ టు రీడ్, వాట్ నాట్ టు రీడ్ తెలుసుకోవడానికి కొంతమందికి 1 month పడుతుంది, కొంతమందికి 6 months పడుతుంది, కొంతమందికి 1 year పడుతుంది, కొంతమందికి 10 years పడుతుంది. అసలు ఏం చదవాలి, ఏం చదవకూడదు. ఈవెన్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యువర్ న్యూస్ పేపర్స్. ఫస్ట్ పేజ్ నుంచి లాస్ట్ పేజ్ వరకు చదువుకుంటూ కూర్చోదు. మా సార్ చెప్పాడు న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. సార్ చెప్పింటాడు, ఏదో ఒక కంటెక్స్లో చెప్పింటాడు, ఆ కంటెక్స్ట్ పక్కన పెట్టి దీన్ని చదువుకుంటూ కూర్చుంటాడు. Each and every article you suppose not to read. If you feel that article is important for exam, yes, you can spend time. That's it. ఏదో ఆర్టికల్ దేని గురించి చెప్తుంది, నీకు అవసరమా, నీ ఎగ్జామ్కి అవసరమా, ఫస్ట్ అది తెలుసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ ద సేమ్ టూర్స్ వీ హ్యావ్ hundreds and thousands of books in ancient medieval. ప్రతి బుక్ చదువుకుంటా కూర్చుంటే నో. దెన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడిగారు, 4 areas మీద ఫోకస్ చేశారు. ఫస్ట్ ఏరియా నేమ్ ఆఫ్ ది బుక్, సెకండ్ ఏరియా నేమ్ ఆఫ్ ది ఆథర్, థర్డ్ ఏరియా లాంగ్వేజ్, ఫోర్త్ ఏరియా కంటెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టు మేక్ అండర్స్టాండ్, చాలా మందికి ఐడియా ఉండొచ్చు, దట్ ఈస్ అర్థశాస్త్ర. ఇట్స్ నేమ్ ఆఫ్ ది బుక్, అర్థశాస్త్ర, రిటన్ బై Kautilya. Which language? Sanskrit language. Content, political administration. PhD చేయాలనా? That's it. Literature. 4 components, right? So secular sources, religious sources, native literary sources, foreign literary sources. Now come to ఈ ఫారిన్ లిటరీ సోర్సెస్ లో మనకు సబ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఫారిన్ లిటరీ సోర్సెస్ లో భాగంగా we have sub classifications. గ్రీక్ సోర్సెస్, ఫారిన్ లిటరీ సోర్సెస్ కింద రాసుకోండి. గ్రీక్ సోర్సెస్, లాటిన్ సోర్సెస్, గ్రీక్ సోర్సెస్, లాటిన్ సోర్సెస్, చైనీస్ సోర్సెస్, Persian sources and Arabic sources. Persian sources and Arabic sources. Chinese, Persian and Arabic. ఈ 3 areas మీద మనకు జనరల్ స్టడీస్ మెయిన్స్ లో 4 questions ఫ్రేమ్ చేశారు. Chinese, Persian, Arabic sources. ప్రిలిమ్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ తో పాటు మెయిన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ను కూడా చూడడం నేర్చుకోండి. సో దట్ లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్స్ అవుతున్నప్పుడు యువర్ మైండ్ టెల్స్ యూ దట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్, దిస్ ఈస్ హౌ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్డ్, అండ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్, ఈ టాపిక్ నుంచి మనకు మెయిన్స్ లో కూడా క్వశ్చన్స్ ఈ విధంగా ఫ్రేమ్ చేశారు. అండ్ వెన్ ఎవర్ యూ కమ్ అక్రాస్ ఫ్రమ్ వన్ టాపిక్, we found questions in prelims and we also found the questions in mains. You have to focus lot of a lot in that topic, right? Chalo, so right, it's all about
It's all about literary sources. Now come to archaeological sources. I repeat, based on the nature of sources, entire sources broadly divided into two parts, literary sources and archaeological sources. Now come to literary sources. So native literary sources, foreign literary sources. Once again, native literary sources broadly classified into two, that is secular sources and religious sources. Foreign literary sources once again got classified into, that is like the Greek, Latin, Persian, Chinese, Persian and Arab. Right? Now come to archaeological sources. As far as archaeological sources are concerned, so whatever the excavations made by, whatever the excavations from archaeological sources or whatever the excavated materials which we found at our disposal, they are broadly divided into three parts. ఎలాగైతే మనకి ఇక్కడ టూ మేజర్ పార్ట్స్ నుంచి సబ్ పార్ట్స్ తీసామో, ఇక్కడ మనకు త్రీ మేజర్ పార్ట్స్ ఉంటాయి, లేక త్రీ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎపిగ్రాఫికల్ సోర్సెస్. ఎపిగ్రాఫికల్ సోర్సెస్. వాట్ ఇస్ బై ఎపిగ్రఫీ? ఎపిగ్రఫీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్, శాసనాలను అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఎపిగ్రఫీ అంటారు. ఎపిగ్రాఫికల్ సోర్సెస్. సెకండ్ వన్, న్యూమిస్మాటికల్ సోర్సెస్. Numismatics means the study of coins. నాణాలను అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని స్టడీ ఆఫ్ కాయిన్స్, నాణాలను అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని న్యూమిస్మాటిక్స్ అంటారు. The third and last component, monuments. మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే కట్టడాలు అంటాం. మాన్యుమెంట్స్. మళ్ళీ కట్టడాల్లో భాగంగా టూ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి మనకు, దట్ ఈస్ సెక్యులర్ మాన్యుమెంట్స్ అండ్ రిలీజియస్ మాన్యుమెంట్స్. సెక్యులర్ మాన్యుమెంట్స్ అండ్ రిలీజియస్ మాన్యుమెంట్స్. లౌకికపరమైన కట్టడాలు, మతపరమైన కట్టడాలు. కెన్ ఎనీవన్ గివ్ మీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సెక్యులర్ మాన్యుమెంట్స్? సెక్యులర్ మాన్యుమెంట్స్ కొంచెం గట్టిగా చెప్పాను. రెడ్ ఫోర్ట్, కోటలు, ఎస్ సెక్యులర్ మాన్యుమెంట్. సమాధులు, టోమ్స్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తాజ్ మహల్, సెక్యులర్ మాన్యుమెంట్. రాయల్ ప్యాలెసెస్, రాజా ప్రాసాదాలు, రాయల్ ప్యాలెసెస్, అది మైసూర్ ప్యాలెస్ కానివ్వండి, ఈవెన్ మనకు కొంచెం ఒక 2-3 కిలోమీటర్స్ వెళ్తే సెక్రటేరియట్, అదొక రాయల్ ప్యాలెస్ అన్నమాట. రైట్, ఏదో ఒకటి. సో ఇక్కడ మనకు వీటన్నింటిని ఏమంటామంటే సెక్యులర్ మాన్యుమెంట్స్ అంటాం, విచ్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ విత్ రిలీజియస్ ఎలిమెంట్. నౌ కమ్ టు రిలీజియస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ రిలీజియస్ మాన్యుమెంట్స్. బసాదీస్, Jain temples were called as basadis. Chaityas, Buddhist temples were called as chaityas. And Hindu temples, mosques, మసీదులు అంటాం, చర్చెస్, చర్చిలు అంటాం, అండ్ synagogues, the temples of Jewish, యూదు మతస్థుల దేవాలయాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇంగ్లీష్లో సినగాగస్ అంటాం. ఇవన్నీ కూడా మతపరమైన కట్టడాల కిందకి వస్తాయి. సో రిలీజియస్ మాన్యుమెంట్స్ అట్ ద సేమ్ టైం సెక్యులర్ మాన్యుమెంట్స్. సో మరి మాన్యుమెంట్స్ కూడా మనకు హెల్ప్ చేస్తాయా టు రీకన్స్ట్రక్ట్ ది పాస్ట్ అన్నప్పుడు ద ఆన్సర్ ఈస్ ఎస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కొంతమందికి ఐడియా ఉండొచ్చు, టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హిందూ మాన్యుమెంట్స్, టు బి స్పెసిఫిక్ టెంపుల్స్. సో టెంపుల్స్ వర్ బిల్డ్ ఇన్ 3 different and distinctive styles. If possible, can anyone? What are they? What are the 3 temple styles in India? Very good. Nagara, otherwise called as Shikhara in North India, Vesara in Deccan, and Dravida in South India.
Nagara style, otherwise called as Shikhara style. In some text you also come across Panchayatan style అంటాం. అంటే ఉత్తర భారతదేశంలో ఉన్న టెంపుల్స్ అన్ని కూడా ఒక స్టైల్లో నిర్మించడం జరిగింది. ఆ స్టైల్ని ఏమంటాము, ఆ శైలిని ఏమంటాం అంటే నగరా స్టైల్ లేదా శిఖరా స్టైల్ అంటాం. నా కమ్ డౌన్ టు డెక్కన్. డెక్కన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మోడర్న్ మహారాష్ట్ర, ఎంటైర్ తెలంగాణ స్టేట్ అండ్ నార్థన్ కర్ణాటక, ఈ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి టెంపుల్ ఒక శైలిని నిర్మించారు. ఆ శైలి పేరు వచ్చేసి వేసార. మరి దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న టెంపుల్స్ను ఏ శైలిలో నిర్మించారు అంటే ద్రావిడ శైలిలో, ద్రవిడియన్ స్టైల్, which I'll be going to speak in subsequent classes. ఏంటి ఉత్తర భారతదేశంలో ఉన్న టెంపుల్స్ కి దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న టెంపుల్స్ కి మేజర్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ నార్త్ ఇండియన్ టెంపుల్స్ అండ్ సౌత్ ఇండియన్ టెంపుల్స్? ఫీచర్స్ లో డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. అజ్యూమ్ ఇన్ ఎ గివెన్ సిచ్యువేషన్ ద్రవిడియన్ స్టైల్లో ఫీచర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఈ సేమ్ ఫీచర్స్ వి నెవర్ ఫౌండ్ ఇన్ నార్త్ ఇండియన్ టెంపుల్స్. ఏంటి రీజన్స్ ఏంటి? వాటి మీద మనం ఫోకస్ చేస్తాం. వి ఫౌండ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ జనరల్ స్టడీస్ మెయిన్స్. ఎలాగైతే మనకు హిందూ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ లో డిఫరెంట్ అండ్ డిస్టింక్టివ్ స్టైల్స్ ఉన్నాయో, ముస్లిం ఆర్కిటెక్చర్ లో కూడా మనకు ఒక స్టైల్ ఉంటుంది. ఆ స్టైల్ ఏమంటాం అంటే ఇండో ఇస్లామిక్ అంటాం, లేదా ఇండో పర్షియన్ స్టైల్ అంటాం. How Hindu monuments were built in a 3 different and distinctive styles, that is Nagara, Vesara and Dravida. Muslim monuments were also built in a typical style called Indo-Islamic style, can also be called as Indo-Persian style. For example, whenever you go to Charminar, Charminar was the best example of Indo-Islamic style. Taj Mahal, Indo-Islamic style. Red Fort, Indo-Islamic style. Then how about Christian monuments? Annappudu, Christian monuments were also built in a typical style called Gothic style. Gothic style. Especially churches, చర్చిలు అంటాం. మీరు చర్చెస్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే చాలా స్టీప్ గా ఉంటాయి. వెనెవర్ యూ హ్యాపెన్ టు సీ ద చర్చ్, స్టీప్ గా ఉంటాయి. కొంచెం మీరు వెనెవర్ యూ వాచ్ మూవీస్, మనకు తెలుగు సినిమాల్లో మూవీస్, ఈ పాటలు సాంగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయి, మనకు జనరల్గా అవుట్డోర్లో షూటింగ్ చేస్తాం. అక్కడ మీరు ఆ కన్స్ట్రక్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు చాలా స్టీప్గా ఉంటాయి. ఆ స్టీప్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమంటామంటే, ఆ స్టీప్ స్టైల్ని ఏమంటామంటే గోతిక్ స్టైల్. మళ్ళీ ఫీచర్స్ ఏంటి? గోతిక్ స్టైల్లో ఫీచర్స్ ఏంటి? ఇండో ఇస్లామిక్ స్టైల్లో ఫీచర్స్ ఏంటి? ఫాలోడ్ బై వాట్ వి కాల్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఫీచర్స్ ఏంటి? వీటి మీద మనం ఫోకస్ చేస్తాం. What I'm trying to tell you, whatever the sources which have at our disposal, broadly divided into 2 parts, literary sources and archaeological sources. Literary sources lo ee classification, sub classification cheyadam jarigindi, and even like archaeological sources lo we found 3 components: epigraphical, numismatical and monuments. Monuments lo kuda manaku 2 components, 2 sub components unnai, that is secular sources and religious sources. Now we have to take up each and every source and we have to discuss in detail. Literary sources, native literary sources no. Native literary sources lo secular sources. Secular sources lo half a dozen sources raskuntam. Religious sources lo half a dozen sources raskuntam. Now we are going to spend much time on foreign literary sources because we found questions in general studies mains. Who are foreigners? Why did they come? How far foreign literary sources are reliable than native literary sources? ఎందుకంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నట్టే ఆషామాషిగా ఉండదు. దెర్ ఆర్ సో మెనీ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫారిన్ లిటరీ సోర్సెస్ దాన్ నేటివ్ లిటరీ సోర్సెస్. ఇట్స్ అన్ హ్యూమన్ నేచర్. మన ప్రభుత్వాన్ని, మన న్యూస్ పేపర్స్, మన టీవీ ఛానల్స్ పొగుడుతూనే ఉంటాయి. మళ్ళీ మన ప్రభుత్వం యొక్క పనితీరును వేరే న్యూస్ పేపర్స్, వేరే న్యూస్ ఛానల్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పనితీరును చదవాలి, లేకుంటే అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు వాచ్ సాక్షి న్యూస్ పేపర్. అదే ఈనాడు టీవీ కానివ్వండి, లేకుంటే ఈనాడు న్యూస్ పేపర్ మొత్తం ఒక వైపే చూపిస్తారు. వైస్ వర్సా, మనకు వైఎస్ఆర్సీపీ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు కూడా సేమ్. అందుకని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ద యాక్చువల్ కలర్ ఆఫ్ ఎనీ ఏజ్, యూ సపోజ్ నాట్ టు డిపెండ్ ఆన్ నేటివ్, you're supposed to focus on foreign. That's it, right?
So with this, we'll have a pause. In the next class, we'll continue. Before leaving, or before like what we call say ending the session, are there any queries from your side, including online students? Questions unnaya? You might have carried the questions. Any myths, misconceptions about history? మరి ఇది ఒక వాస్ట్ సబ్జెక్ట్ కదా సార్, చూస్తేనే చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది, ఎలా చదవాలి, అసలు ఇది అవసరమా? You have any queries? If you have queries, you can pose. Otherwise, we'll disperse, including online students. Chalo. So see you in the next session. Thank you.